Hello students, the problem that we have done in the last class, maximize f equal to 3x1 plus 2x2 plus x3 plus 4x4 subject to 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 3x4 less than or equal to 20, 3x1 plus x2 plus 2x3 plus 2x4 less than or equal to 20, x1, x2, x3, x4 greater than or equal to 0. Usually we solve this problem using simplex method and find its solution. Now, using primal dual relationships, you can solve the dual easily using graphical method and read the solution of the primal, not from the simplex table, but using graphical method. It is easy to read the solution of the primal and dual from the simplex table, but here we solve it graphically. This problem cannot be solved graphically since it has 4 variables, but it has only 2 constraints, so we can solve the dual, which is of 2 variables. This has 2 constraints, means dual has 2 variables, and we solve the dual problem. First you have to write the dual. Needs 2 variables, say y1 and y2. Dual is written here. Minimize 5y equal to 20y1 plus 20y2, subject to considering the coefficients of x1. You write the first constraint. Here the primal is maximization less than or equal to form. Either it may be of the form minimize greater than or equal to, or maximize less than or equal to. We know the theorem, dual of the dual is the primal. So either of the forms, minimize greater than or equal to, or maximize less than or equal to. They are duals to one another. Here we have maximize less than or equal to, therefore its dual is minimize greater than or equal to. Maximize objective function ആകുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആവണം. മിനിമൈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആവണം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Maximize less than or equal to and minimize greater than or equal to are duals to one another. Here maximize less than or equal to is given, therefore minimize greater than or equal to is the dual. You can write the dual easily, and I have found the points of the straight lines corresponding to these inequalities. 2y1 plus 3y2 equal to 3 is a straight line. Corresponding to that straight line, we can identify the region represented by 2y1 plus 3y2 greater than or equal to 3. These are all easy. Now, plotting the graph is also easy. Either you take the correct measurement or increase the units to find the region correctly. സ്കെയിൽ വെച്ച് ഒന്നെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൻ്റെ പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീജിയൻ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വൈ ആക്സിസ്. എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഞാൻ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി വലിയ യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ്. 3/2 0 0 1. 3/2 മീൻസ് 1.5. ദിസ് ഈസ് 1, ദിസ് ഈസ് 2. 1.5 മീൻസ് this point. I plot the point as 3/2 0 and 0 1. 1 ഇത്തിരി വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ മുമ്പ് എടുത്ത 1ൻ്റെ അത്രയും ഇവിടെ കൊടുക്കാം. 0 1. 3/2 0 0 1 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 1 എന്നും കൊടുക്കാം. ദെൻ 1 0 0 2 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് 0 2 ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും. സോറി, 1 0 0 2 0 2ലാണ് ഞാൻ പൊക്കത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് 1 0, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ. ദിസ് ഇസ് 1 0, ദിസ് ഇസ് 0 2. ദെൻ 1 0 0 1/2. 1 0 0 1/2 മീൻസ് 1ൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ. അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇല്ല. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ 0 ഇല്ലാത്ത റീജിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇല്ലാതാകാൻ പോവാം. തേർഡ് വൺ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ 4/3 0 0 2. 4/3 മീൻസ് 1.5. ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ 4/3 മീൻസ് 1.333 എക്സെട്ര. ദിസ് ഈസ് 1, ദിസ് ഈസ് 1.5. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം വരും എന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ 0 2 0 2 പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർത്ത് ലൈൻ. അത് ഈ പോയിന്റിന് പൊക്കത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യം. മുമ്പ് കണ്ട ഇന്റർസെക്ഷന്റെ മേളിലുള്ളതായിരിക്കും. ദെൻ ഓൾ ദ ലൈൻസ്
are plotted and all the regions does not contain 0. If you put y1 equal to y2 equal to 0, 0 greater than or equal to 3, 0 greater than or equal to 2, 0 greater than or equal to 1, 0 greater than or equal to 4. None of them satisfy the condition. അപ്പോൾ 0 ഒരു റീജിയനിലും ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ലൈൻ്റെയും പൊക്കത്തിലേക്കുള്ള പോർഷൻ ഇതിൻ്റെയും പൊക്കത്തിൽ, ഇതിൻ്റെയും പൊക്കത്തിൽ, ഇതിൻ്റെയും പൊക്കത്തിൽ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പൊക്കത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പൊക്കത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും. ആരോ മാർക്ക് കൊണ്ട് റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയി എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെർട്ടിസസ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് 3/2 0 ആണ്, പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് 0 2 ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ 1 and 4. സോൾവിങ് 2y1 പ്ലസ് 3y2 ഈക്വൽ ടു 3 ആൻഡ് 3y1 പ്ലസ് 2y2 ഈക്വൽ ടു 4. ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യത്തതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 4y1 പ്ലസ് 6y2 ഈക്വൽ ടു 6. രണ്ടാമത്തതിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 9y1 പ്ലസ് 6y2 ഈക്വൽ ടു 12 എന്നാവും. ദെൻ സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് 1 ഫ്രം 2, 5y1 ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് കിട്ടി. y1 ഈക്വൽ ടു 6/5 എന്ന് കിട്ടും. y2 കിട്ടാൻ നാലാമത്തെ 2y2 ഈക്വൽ ടു 4 മൈനസ് 3y1, y2 ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ നടക്കുന്നത് 4 മൈനസ് 3y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 4 മൈനസ് 3/3y1, y1 18 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 divided by 2. That means 20 minus 18, 2 divided by 10 or 1/5. This point is 6/5 y1, y2 1/5. 6/5 is 1.2, 6/5. 10/5 is 2. 1/5 is 0.2. 1.2 0.2 എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിനിമം ആണ്. 20y1 പ്ലസ് 20y2ൻ്റെ മിനിമം, 20y1 പ്ലസ് 20y2 ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ്, വെർട്ടീസസ് ആൻഡ് ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് y. വെർട്ടീസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? താഴെ തുടങ്ങാം. 3/2 0. Then next point is 6/5 1/5. Then next vertex is 0 2. രണ്ടിടത്ത് എളുപ്പമാണ്. 20y1 plus 20y2. ഇത് 60 divided by 2. 20 into 3. 60/2 എന്ന് പറയുന്നത് 30. This is 20 into 6 plus 20 into 1 divided by 5. 120 plus 20, 140 divided by 5. That is 240 വരുമ്പോൾ 28. Then this is 20 into 2, 40. And minimum is 28 at 6/5. Min of phi of y. Dualന്റെ solution. Phi of y equal to 28 at 6/5 1/5. Or we can read this as 1.2 and 0.2. At y1 equal to 1.2, y1 equal to 1.2 and y2 equal to 0.2. We can continue the conclusions with another video. Watch the next video too.